Pode iniciar. Beleza. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada pela presença de todos. É uma alegria muito grande ver essa sala cheia. É uma alegria para mim, uma alegria para a Ellen, professor Rafael. E, então, muito obrigada. Espero que vocês continuem se engajando aí, interessados nos nossos seminários. Agradeço também em especial a quem nos assiste pelo YouTube. Né? Esse seminário ele foi divulgado para universidades de vários estados do Brasil. Então, tem pessoas de vários lugares nos assistindo. Eu agradeço muito pela participação, pela presença de vocês também, pelo interesse daqueles que nos assistem de vários lugares. E eu não vou falar muito, que eu vou priorizar o tempo aqui da Ellen e do professor Rafael, que são da Georgia Southern University. Esse seminário ele vai ser bilíngue, pode ser assim? Pode dizer assim? Porque ambos são brasileiros, mas a Ellen especialmente, ela cresceu, né, foi educada nos Estados Unidos, então ela não se sente muito confortável em falar da parte técnica em português, então ela vai conduzir a apresentação em inglês. E o Rafael depois vai falar as informações, né, do programa de pós-graduação que eles oferecem lá em português, né? Então, um pouquinho de tudo aí para vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. E uma informação importante a quem estiver nos assistindo pelo YouTube. Por favor, coloquem as perguntas no chat. Eu vou acompanhar, né, as perguntas. E ao final da apresentação, a gente vai abrir para perguntas dos que estiverem aqui. E eu também vou passar para Ellen e para o Rafael as perguntas de vocês que estão assistindo pelo YouTube, tá bom? Então, a gente começa pela Ellen. Ellen, muito obrigada pela sua dedicação. Aqui, a Ellen ficou com a gente essa semana, fazendo alguns experimentos no laboratório. Obrigada por sua disponibilidade em fazer essa palestra para a gente. Por favor, fique à vontade. Antes da Ellen começar, eu queria mais uma vez agradecer à professora Thalita por organizar esse seminário. E só para que fique bem claro, a Ellen fala português, sim, e ela entende português, tá? É só a apresentação que ela preferiu fazer em inglês. Mas se vocês tiverem perguntas e quiserem fazer as perguntas em português, pode fazer em português também. E a gente responde aqui, qualquer coisa eu traduzo, né? A gente... Tá? Então, não se acanhem de perguntar nada em português ou em inglês. Se quiserem perguntar em inglês também, pode ser. Bom? Então, tá, Thalita, os slides vão aparecer. Tá aí. Então, vou deixar você. Floor is yours. All right. Hello, everyone. My name is Ellen. I am Brazilian. Eu falo português. É bem ruim. Sou bem menina. Thanks to my mom. But today we're just going to be talking about my research that I do at Georgia Southern. It's for my master's. So I develop thermosets, which I'll explain a little bit more in depth what they are, but they're bio-based. So they are not from petroleum oils. We're going to talk about a little bit more about why that's sustainable and why it's a sustainable alternative to the thermosets that we use today in the industry. But it's really interesting, and I'm really glad that you guys all are here. It's a lot of people, but I'm super excited to get into it. So just to overview what I'm going to talk about, the overview of the project, the abstract, the introduction, the thermoset chemistry for people who aren't necessarily well-versed in it, and then some procedures. I have two different types of feedstocks. I have plant oils, and then I have microbial oils, which I'll talk about a little bit more. And then I'll recap with the research that I've been doing here at USP, which has been such an amazing experience. So I'm really excited to talk about that. So first I want to talk about just the summary of everything. Like I said, I make bio-based thermosets from plant and microbial oils. So the thermosets that we use today, they're very highly durable and they have high heat resistance, but they're made from petroleum oil, which, as we know, are made from fossil fuels, which come from the ground. So they're taking carbon that's not in our carbon cycle, and then they're putting it in the air, which then makes your carbon emissions, which is like greenhouse gases, climate change, global warming. But when we use plant and microbial oils, we're actually just recycling the carbon from our current carbon cycle that is naturally recycled as we breathe and live. So my thermosets have a zero net carbon footprint. So it's not necessarily taking any carbon out, but it's not putting any carbon in. And then I look at this by varying the fatty acid composition in the oils. We'll talk about the molecular structure of the oils and how that is able to polymerize.
as you change the fatty acid composition, the oil itself changes as well. So you can have a very hard oil and a very soft oil based on the oil, a very hard or soft polymer based on the oil that you use. And I characterize these by TGA, DSC, and DMA. I'll get into explaining those. And this whole purpose of this project is to create a machine learning system, which I'll talk about, since AI is a big subject in today's society and how it's going to integrate itself into science. So there is some integration of AI and machine learning in this project as well. The basic hypothesis is that the more carbon-carbon double bonds that an oil has, the more it will be able to make a stronger polymer, because our double bonds are reactive sites for cross-linking. But there's more to it as well. There's also conjugation. There's also homogeneity of the fatty acid composition in the oil. But the main thing that we're looking at is the main thing that inspired this project was looking at the number of the carbon-carbon double bonds. So thermosets are 3D cross-linked structures. As you can see over here, these are kind of like specific, like I could probably call them carbon, and they're bonded to each other. But then on these dark blue spots, those are our cross-links. So there are points of kind of like holding hands in this 3D network structure. And the more cross-links you have, the stronger the molecule is, because it's harder to kind of break that. And so they can't be melted or reshaped with the thermosets that I've been making, which makes them heat resistance to heat, and they're very durable, but they can't be recycled. So they do have that issue with it. But I'll talk about a little bit more about how we're aiming to fix that. But some examples of thermosets that you guys have probably used in your day-to-day lives is electronics, and also tires, tableware, kitchen laminates, anything that is supposed to be extremely durable and heat resistant. Anything also in aerospace, if you're on a plane, if you're on even in a car, anything that's going to be resistance to heat for a very long period of time, you're going to see thermosets in those materials. So my thermosets are made by free radical polymerization. We start with an initiator, which cleaves at a bond, and it makes a free radical, which is just an unpaired electron to the molecule. This unpaired electron attacks the double bond and then opens up to just a single bond, creating another free radical. And this creates a propagation growth that then continues adding free radicals and opening and adding free radicals and opening to create this long chain that we can get at the end for linear growth. And then you have your termination step at the end, which is when you run out of free radicals, two free radicals combine together, or they can terminate using comonomers as well. But if to kind of overview this reaction, it's a chain reaction. Once it starts, it kind of just continues. You don't have to do much to it, and then it'll stop on its own. So I keep talking about these double bonds. Where do we get them? They come from our oils. Our oils are triglycerides, and all that means is that they have a glycerol backbone. And then from the glycerol backbone, they have fatty acids attached to them. This is tung oil. So it has 3 conjugated double bond systems, but we also have other fatty acids that I'll talk about. 3 are here just for example. Palmitic acid, this notation at the top right here, all it means C16, 16 carbons. And then we have colon 0, 0 double bonds. So if we're predicting which fatty acid will make a stronger thermoset, it'll probably be alpha linoleic acid from these 3 options because it has more double bonds. So that's kind of the main thinking that we're posing towards predicting these thermosets. So looking at the oil compositions, tung oil is about 83.97% alpha allosteric acid, which has 3 conjugated double bonds. But then you see coconut oil, and it's about 49% lauric acid,
which you see has 0 double bonds. So when we are looking at this and predicting what the thermosets are going to look like, we're going to expect this thermoset using the coconut oil to be much softer than the tung oil. Same thing goes for avocado oil. It's about 68% oleic acid, 1 double bond. We're not going to think that it's very rival to tung oil. Johannesia oil, on the other hand, is about 68% linoleic acid, which is 2 double bonds. And you can actually see this in the TGA. Johannesia oil is more resistant to heat. So our predictions are so far in terms of number of double bonds to strength are correct. And then we have Paquis oil. It's about 54% transoleic acid, which is 1 double bond. But another thing I want to point out is the oil percentages. Tung oil is very homogeneous. It's mostly just 1 fatty acid, while coconut oil, it's about 50% just lauric, and it's pretty separated in terms of the other fatty acid compositions. Same thing with avocado and Johannesia oil. They're not very homogeneous. There's not one main fatty acid group. This can cause problems when we're polymerizing because we can have pockets of, for example, alpha, like we might have linoleic acid. It will polymerize with our comonomers and make a very strong pocket in the polymer. But then we also might have palmitic acid that might polymerize and make a more weaker pocket in our polymer. So the homogeneity is also an issue with these oils. Our comonomers that we use are DVB and BMA. We're not just using our oils as double bonds. Diphenylbenzene has a lot of double bonds, as you can see, which makes for reactive sites. So these are like holding hands. We have a lot of hands to hold, and this creates our cross-link structure. So this is going to give us our stiffness and our rigidity. But then we have BMA on the other hand that has this slightly long hydrocarbon and really just one reactive site. This is going to give us elasticity in our polymer. It also helps control properties like TG, which is glass transition temperature. And then our initiator, which I talked about when we were discussing free radical polymerization. We need an initiator to have those free radicals. And ditert-butyl peroxide is our initiator. It cleaves in this bond between the oxygens, and then we create 2 free radicals at the oxygens. And that's what starts our free radical polymerization. For the procedures, it's quite simple. We're just putting them in a 20 milliliter glass scintillation vial. We want to put everything in before our initiator. We want to only put our initiator right before we start curing, because as soon as we put in our initiator, we're going to start seeing polymerization. So we want to make sure that it's the last thing we put in. I usually do agitation. I agitate in a vortex for around 30 seconds. And I cure it in a convection oven for 125 degrees Celsius for 20 hours. And that gets us our final product. So in terms of difficulty in synthesizing it, it's quite simple, which can be useful in industrial applications as well. So coming into this project, Dr. Quirino had previously done a lot of work with tung oil. And he found that when you make a polymer, or when you're making a thermoset from tung oil, the ideal composition is 58% oil, 30% BMA, and 20% DVB. But that might just not be the same ideal composition for every single oil, because as we have seen, they have various different compositions. Tung oil is not the same as coconut oil. If anything, they're on the complete sides of the spectrum. So the ideal composition of the polymer might be different. So that's why I took this approach. I took avocado oil samples and I made about 5% weight all the way to 95% weight. And I kept the BMA to DVB ratio 3:2, just so I could make sure I was really only looking at what the oil was doing to the polymer and not the BMA and the DVB.
And what I found is that for avocado oil, 65% oil was the best. So it kind of proved my theory that different oils may have different ideal compositions for the polymer. And so I took that idea and applied it to all of my 5 oils. Tongue oil, this is the 50% weight, and this is 65. We have avocado oil, 50 and 65. Coconut, 50 and 65. This is Johannesia oil, 50 and 65. And piquet oil, which you can see is not looking too hot at 65, but looks okay at 50. And then I also kind of made the realization, I don't know how much this correlates, I haven't looked into it too much, but as you can see, tongue oil has a lot of double bonds and it's quite a yellow color. And then Johannesia oil also has more double bonds and it has a yellow color. But then you see coconut oil has less double bonds and it has more of a pale color. Now, how much that actually affects it, I don't know yet, but I do think that it is interesting to look at the colors because sometimes making it visual is helpful. So I characterize them using 3 instruments. DSC, it is just heating it and measuring the heat absorbed compared to like a reference, which has nothing in it. All it tells us is whether it cured completely or not. So that's really the main thing we're looking at is the curing procedure that we're using actually polymerizing everything, or do we have to change our procedures? TGA looks at thermal properties, so it weighs the sample continuously as it heats up. So it's looking at degradation. At what temperature does this polymer start degrading? What is the highest temperature that this polymer can be in and introduced in without degrading and back to its like carbon and hydrogen bonds or molecules. And then DMA is going to look at the viscoelastic properties. Our DMA is a 3-prong system. We have 2 prongs on the bottom and 1 prong on the top. And I put our samples on the 2 prongs. And what it does is it cools it down and heats it up. And the prong just pushes down and oscillates. So it's bending it. And as it gets colder and as it gets hotter, it's just seeing how stiff, how rigid, and how soft it gets with temperature, which it actually tells us a lot about cross-link density. Because as I mentioned, cross-link density, the more cross-links you have, the more rigid it is. So it's not going to get as soft because you're stopping the chain mobility. But if you have a more cross-link structure, then you're going to have a tougher, a more rigid polymer. So this helps with cross-link density as well to see how well did our polymer link and if we need to make any changes. So I'm going to go over the data very quickly. DSC data, as you can see, there's no peaks. There's no exothermic peaks showing further curing. What you see over here in coconut and piquet oil, that's actually crystallization peaks. It's just because it's a very saturated oil, but all of ours were cured completely. When I cured it, because in the past, Dr. Quirino has always cured it at for 18 hours. When I did that, I got some pretty big peaks in avocado oil. So I changed it to 20 hours and it pretty much fixed all of it. So our polymer is made, it's fully polymerized. When you look at TGA data, this is a lot if you have never seen it. But it's quite simple when you break it down. We're really looking at 2 separate systems. There's a blue line and then there's a green line. The blue line is looking at what is the mass of the sample as we heat it. So this is temperature and this is weight. And then the green line or the green peak is looking at T max, which is the temperature at which our polymer is degrading the fastest. That's the maximum temperature that it can handle. When we look at this green line though, we get 2 really important values. We get T90, which is when it degrades to 90% mass. And all that means is it's starting to degrade. And then we have T75, which is at 75% mass, which means it's now significantly degrading. It's not a good polymer for this temperature.
Tung oil seems to be our most stable. There's two reasons. Our Tmax is pretty high. It's 457.29 degrees Celsius. And then also our T90 and our T75, you can see it's not a very steep curve, it's a very rounded curve. So it's not degrading extremely fast. Whereas you see something like avocado oil or coconut oil, it's a pretty linear. So it's a very steep, once it starts degrading, it goes down pretty fast and it degrades pretty fast. But another thing that I kind of talked about was the homogeneity of tung oil. Because tung oil is mostly just one fatty acid, alpha iloesteric, you have one Tmax peak. But you see multiple Tmax peaks with our other samples. And when you look at these Tmax peaks, you see 415 is the lowest, 385, 406, 440. They're pretty low numbers. Johannesia is pretty good, which makes sense because it has two double bonds and it's about 68% linoleic acid. But what we also see here is this, there's a very consistent number over here, 479, 479, 478, 41. So we kept thinking, what could that possibly be? It's higher than tung oil, so that doesn't make sense. Why is it better than tung oil then, if it has less double bonds? And what we're thinking is, it is possibly the co-monomers reacting within themselves. So the BMA, the DVB, and the initiator, which are not oils, and they can cross-link very easily, they are making a pocket of a polymer in our polymer. So there's parts of our polymer that are stronger than the other parts of the polymer, which we talked about could have been an issue. And we see that over here. So what might happen, for example, if we put this on an airplane, part of the airplane might start degrading faster than the other part of the airplane, which doesn't make for a very good polymer. So part of that issue with discussing why an oil might be good for a polymer is also this homogeneity issue. So we did learn that while we were doing our data. And lastly, I'll talk about our DMA data. Really what we're looking at here, what I mainly focus on is TG, because TG is also going to help us see when is our polymer actually softening. And like I said, this helps us because it directly correlates to cross-link density. If we have a high TG, which for tung oil, it's 33.14 degrees Celsius, that means we have a better 3D structure. It's tighter, as you can think of. But when we look at avocado oil, it's in the negatives. So it isn't that well. It doesn't perform nearly as well as tung oil. And another thing that we look at over here is our storage modulus at room temperature. This just tells us how rigid our polymer is at room temperature. And it can be good or bad. We're not really necessarily looking at anything specific because it can be used for different applications. In one application, you might want a polymer that's very flexible because you want it to absorb impact. And then on the other part, you might want something that doesn't break or bend at all. So it really just tells us what is a property. It doesn't tell us anything necessarily if it's good or bad because it depends on the application. And all of that was my plant oils. So now we get into microbials, which I think is one of the coolest things ever, if I'm being honest. We collaborate with UT Texas, one of a PhD candidate, Ryan O'Connor. She basically engineers these oils to be a specific molecular structure, which I think is like so incredibly cool. She uses Uvaria lipolytica. It's a bacterial yeast. And then she's able to extract the oil from that bacteria. And like I said, engineer it to have a specific molecular structure. And then I make a thermoset with it.
And what this is supposed to do is, this is where the AI kind of comes in, or the more computer science aspect of it. If we can make a very large database of different molecular structures and see how the thermosets react, how the resulting thermoset behaves thermomechanically, we can then start being able to predict these thermomechanical properties based on an oil's composition. So almost like reverse engineering the polymer. Instead of engineering the oil, we would be reverse engineering our thermoset, which I think is very cool. Our preliminary samples looked awful. They are burnt. They smelled awful. It wasn't very useful. And it's not a polymer at all, if I'm being honest. Because when we look at some of the data, look at the percentage of water that's in these oils. It's basically water, which now we're actually thinking might be methanol. So it's basically methanol. Whatever it is, it's not oil. So we now know why this happened. But once our friends at UT Texas figured it out, they were able to get to about a weight percent oil of 80. And look at that polymer. It looks just like our other ones. So we are able to make polymers from bacteria, which means we're able to make some pretty cool stuff once we get this down. So I'm super excited about that part of the research. It's very still in its early stages. But that is what I'm doing in the United States. Now, why am I here? I'm here at USP to do some research with Diels-Alder. So, like I said, I use free radical polymerization to make my thermosets. But here at USP, they use Diels-Alder. For people who aren't necessarily well-versed in Diels-Alder, you need a diene, which is a conjugated alkene, and then you need a dienophyre. So 2 reactive sites. To make, when you apply heat, to make this kind of cyclic system with now 1 double bond. So we create a covalent bond. And so what they use here is tung oil, so vegetable oil, which I use in the United States. That's going to be our diene, as you can see. And then BMI bismalamide, which is going to be our dienophyre. Now, what is actually super cool about this is, remember, I said thermosets can't be recycled because they can't be heated down and they can't melt and they can't be reshaped. But what's interesting about the Diels-Alder reaction is that at even higher temperature, you can reverse it. Which means that if we can find a way to make a polymer from this reaction, we may be able to find a way to reverse the reaction back to its monomers and recycle our polymer, which would be the first time we would be able to recycle a thermoset. There is one study who was able to do it, but they didn't have too much evidence on it. So we're looking at different ways that we can kind of prove that it's possible. But this isn't something you answer within a week. But I was really able to learn a lot from everyone here at USP. And here's some pictures, because I think those are always fun. I got to play with the balloon. Never have done that in the lab. This has nitrogen in it. And then there's me pipetting. So yeah, and there we go. So of course, finally, I can't have done any of this without my mentors. Dr. Quirino helps me so much. Dr. Watsalo Jawadarna is the postdoc that helps me with this project. Dr. Hal Alpert and Ryan O'Connor from UT Texas, that I think they do the coolest part of this whole thing, which is they engineer like oils. I think that's so cool. And then, of course, Doutora Dalita and Luan, you guys have welcomed me so much, and I'm so thankful for you guys for being so welcoming. But all right, so I'll open it up to questions. Thank you so much. And I understand Portuguese.
I can't say I will answer in Portuguese, but I understand it. Posso fazer uma sugestão? Segue rápido e a gente depois pergunta. É? Acho que é melhor. Tá bom. Tá bom. Não para chegar até aí, a gente vai voltar. Tá bom. Então, tá. André, você pode botar os slides? Isso. Beleza. Então tá. Gente, a segunda parte da apresentação vai ser em português, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre os programas de pós-graduação na Georgia Southern University, né? Então, a Ellen, que vocês viram a apresentação dela, é uma aluna de mestrado lá na nossa universidade, trabalha comigo e fez a apresentação. E eu queria falar um pouquinho da Georgia Southern, é uma universidade no sul dos Estados Unidos. Então, eu coloquei o mapa aqui para vocês terem uma noção. O estado da Geórgia é esse daqui, né? E a universidade fica em Statesboro, que é uma cidade aqui perto do litoral, perto da Flórida também, né? Vou ter o nome de outras cidades para dar uma ideia e tal. E a Georgia Southern, na verdade, ela tem 4 campos nos Estados Unidos. Um fica em Statesboro, é o principal, mas tem outras cidades também do estado da Geórgia. Em Statesboro, a capital do estado da Geórgia é Atlanta, né? Muita gente já ouviu falar. E a cidade de Statesboro tem 30 mil habitantes, mas desses 30 mil habitantes, 23 mil são alunos da universidade. Então, é uma cidade bem pequena se você tirar a universidade. A cidade vive em função da universidade, basicamente. E aqui tem algumas fotos, né? Um local bem bonito. Então, e falar rapidamente sobre mim. Meu nome é Rafael Quirino. Eu sou de Brasília, né? Natural de Brasília. Estudei na Universidade de Brasília, na UNB. Fiz meu bacharelado em Química, o mestrado em Físico-Química e fui para os Estados Unidos para fazer o doutorado na Iowa State University. E fiz também o pós-doutorado lá e depois me tornei professor na Georgia Southern University desde 2012 e atualmente eu ocupo o cargo de Claire Colvin Distinguished Research Professor. Tá. Na Georgia Southern eu dou aula de Química Orgânica, principalmente Química Orgânica 1 e 2, e algumas matérias da pós-graduação, Química Físico-Orgânica e Química de Biocombustíveis, foi uma matéria que a Ellen fez semestre passado, e Compósitos, né? Na área de pesquisa, eu tenho 2 linhas de pesquisa principais. Uma são os materiais de origem renovável, vocês viram um projeto que a Ellen apresentou, aí tem outros projetos também, mas todos envolvendo a utilização de óleos vegetais, que é a minha especialidade, né? E eu tenho uma outra área de pesquisa paralela, que é o superaquecimento de nanotubos de carbono, que é um projeto que nasceu de maneira meio fortuita, que a gente descobriu no laboratório, mas os nanotubos de carbono, eles são susceptores de micro-ondas. Então, eles absorvem micro-ondas e aquecem a temperaturas muito elevadas. Então, a gente tenta utilizar esse poder de aquecimento dos nanotubos de carbono em aplicações variadas. E, recentemente, a gente tem tentado incorporar isso na reciclagem de polímeros termorrígidos, né? A Ellen falou que os óleos vegetais formam esses polímeros entrecruzados que a gente não consegue reciclar, e a gente está constantemente tentando mudar essa história, né? Tentando reciclar, porque é muito bom fazer os polímeros com óleos vegetais, mas se eles não podem ser degradados ao fim da vida desse polímero, eles vão acumular no meio ambiente. Então, mesmo eles sendo de origem renovável, eles também podem ainda ser um problema para nós, né? Então, esse é o objetivo. E aí, os programas de pós-graduação, que é o que eu realmente queria aproveitar aqui para falar, nós temos vários programas de pós-graduação. Esse quadrado vermelho ficou no lugar errado, então ignora ele aí. Mas o primeiro programa listado aqui é o mestrado em Ciências Físicas Aplicadas. É o programa que a Ellen está fazendo, né? Um programa de 2 anos. E apesar desse nome de Ciências Físicas Aplicadas, ele pertence ao Departamento de Química. Então, é um programa de mestrado em Química, basicamente.
a questão do nome é só uma questão política das universidades nos Estados Unidos. Você não pode competir com outras universidades quando você cria um programa. Então, a gente tem que ser criativo com os nomes dos programas para não ter competição, né? O quadrado era para estar em volta do segundo programa aí, que é o doutorado em ciência de materiais, que é o programa que a gente está tentando divulgar o máximo. Todos os programas têm aí um QR Code aí, não sei se a resolução vai estar suficiente para vocês pegarem informação, mas esse programa de doutorado em ciência de materiais é um programa de 5 anos, né? Ao contrário de muitos países, nos Estados Unidos não é comum você fazer o mestrado antes do doutorado. Então, os programas de doutorado tendem a ser mais longos um pouco, né? Então, o que isso significa também é que para ingressar num programa como esse, você também não precisa fazer o mestrado antes, né? De praxe, é comum você ingressar no doutorado sem fazer um mestrado nos Estados Unidos. O que mais que tinha para falar? E a gente tem outros 2 programas de doutorado, lá o doutorado em ciências ambientais também, e o doutorado em ciências biomédicas, né? Todos esses programas lá nos Estados Unidos, esses aqui, né, que eu estou divulgando, todos eles incluem uma bolsa. Então, é impossível você ser aceito num programa desses e não ter uma bolsa garantida. Quando você é aceito, já está implícito que você tem direito a uma bolsa, né, no programa. E a bolsa não sei se vocês conseguem ver aí, mas é $2.300 por mês, que é uma quantia boa para você viver nos Estados Unidos. Não dá para você levar a família inteira, né, e viver com $2.300. Mas é o suficiente para você, como estudante, ter uma vida decente nos Estados Unidos, né? O processo de seleção acontece em 2 momentos no ano, em março e abril. Então, agora a gente está fazendo a seleção para o programa de doutorado, e as vagas que não são preenchidas em março e abril, elas reabrem em outubro. Então, a gente tem 8 vagas por ano, né? Então, esse ciclo de 2 períodos, né, envolvem 8 vagas. Então, as vagas que não são preenchidas em abril, elas são abertas de novo em outubro. E o processo seletivo, ele não envolve prova. Você submete seu currículo, né, publicações, esse tipo de coisa. Então, é feita uma análise de currículo, depois uma entrevista com os candidatos, e aí a universidade formaliza uma oferta de vaga de doutorado, no caso, né? Eles exigem, sim, a prova do TOEFL, então tem que fazer o TOEFL antes e tal. E em questão de visto, a universidade fornece toda a documentação necessária para pedir um visto de estudante para os Estados Unidos. A universidade não pede o visto para o aluno, mas tem um departamento na universidade só para cuidar das questões internacionais, e eles ajudam os alunos a fazer o processo do visto, né? E aí, eu gostaria só de dar uma ideia do ambiente lá para a gente, né? A gente, na Diels-Alder, a gente tem vários equipamentos, né? Então, assim, a gente é muito bem equipado para fazer esse tipo de pesquisa que a Ellen apresentou, e várias outras também. Eu não vou entrar nos detalhes dos equipamentos, mas também. E eu vou dar uma faladinha sobre os outros professores que tem no departamento, para dar uma ideia da abrangência de tópicos que a gente tem no departamento. O nosso departamento tem por volta de 26 ou 27 professores, né? Cada um tem uma especialidade diferente e tal, mas eu vou falar aqui dos professores mais recentes, que estão mais ativos no nosso departamento, né? Esse primeiro professor aqui, o nome dele é Jianju Ri, mas a gente chama ele de Jay-Z, é mais fácil, e ele trabalha com questões ambientais. Então, ele desenvolve materiais que possam captar ou absorver polímeros polifluorinados. Acho que é assim que fala em português, né? Os PFAS, a gente chama em inglês. Né? Então, é Teflon, esse tipo de polímero, que é um grande problema atualmente, e esse é a área de atuação dele.
Outro professor é o Dr. Marshall Ming, muito bem conceituado, e ele trabalha com bio-inspired materials, né? Então, são materiais que são inspirados de moléculas ou sistemas biológicos, né? Então, ele desenvolve filmes de proteção a partir de polímeros e tem algumas patentes em materiais super hidrofóbicos e tal. É bem interessante a pesquisa dele. O professor José Jiménez, que é um professor de Porto Rico, né, trabalha lá com a gente, e a especialidade dele é vidros, né, materiais vítreos. Então, ele desenvolve vidros dotados com átomos diferentes e investiga as propriedades desses vidros que ele sintetiza, né? Nós temos físicos no nosso departamento também. O professor Maxim Durat é um professor russo de física, e ele física teórica. Então, o trabalho dele envolve a interação entre ondas eletromagnéticas e materiais, de uma maneira bem abrangente. Então, ele investiga a parte teórica. O professor Gang Chen, né, é um dos professores mais recentes lá no nosso departamento. Ele trabalha com nanoquímica, né, nanomateriais e self-assembly. Então, ele sintetiza nanomateriais e investiga as propriedades dos materiais que ele sintetiza, né? A professora Rocio Pérez é argentina, trabalha lá com a gente. Ela é argentina, mas eu me dou muito bem com ela lá. É gente boa. E ela trabalha muito com o professor Jay-Z nos mesmos tópicos. Ela usa líquidos iônicos, mas sempre com a tentativa de absorção de impurezas no meio ambiente. Então, recentemente ela tem trabalhado bastante com os polifluorinados, né? A professora Na Liu, ela tem um trabalho bem interessante. Ela e o marido dela trabalham lá no mesmo departamento, e os dois trabalham com a reutilização de energia, né? Eles têm vários sistemas que produzem excesso de energia que é perdida, e eles desenvolvem materiais para captação dessa energia e transformação da energia em várias aplicações, né? Esse é o marido dela, o Andy Lee. Vocês estão vendo que eu estou passando meio raiva porque eu não entendo muito bem da área deles. Eu sei, assim, o geral do que eles fazem, né? Mas tá aqui. E um outro físico no nosso departamento, o romeno, o nome dele acho que o nome dele não saiu ali, mas é Carlos Amari, e ele trabalha com eu vou falar em inglês, microfluidic channels. Então, ele desenvolve uma geometria de canais microscópicos que podem fazer uma separação de um gradiente de concentração baseado nessa geometria que ele faz. Então, ele injeta um líquido de certa concentração, e pela divisão dos canais vai tendo um gradiente de concentração, e ele usa isso para estudar nutrientes em células cancerígenas. Esse é o máximo que eu sei da pesquisa dele. Tá bom? E só para concluir, então, esse nosso programa de doutorado, que eu estou divulgando aqui, ele é um grupo, um cluster de professores que criaram esse centro de materiais avançados, né? Então, são 11 professores da química, 4 professores da física, um professor da engenharia mecânica e um professor da engenharia de procedimentos, eu acho. Seria a tradução, né? E, então, esses professores criaram esse programa. A gente recebeu um financiamento de aproximadamente $2,5 milhões para poder criar esse centro e criar o programa e poder acolher alunos. E a gente, então, está começando esse programa agora. E por isso que eu estou aqui divulgando
para vocês. Aí aqui tem mais informações sobre os professores, meio redundante, então eu não vou deixar aqui. Mas eu queria abrir para perguntas, tanto sobre a apresentação da Ellen, quanto sobre os programas de pós-graduação que vocês possam ter. Tá bom? Perguntas, pessoal? Só mais uma coisa, antes que eu me esqueça. Eu tenho aqui alguns panfletos informativos sobre os programas. Esse é o de doutorado em biomedicina e o doutorado em ciências de materiais. Vocês podem vir aqui, pegar, tem um QR Code atrás, aqui, se quiser levar para entrar em contato depois. Esse? Boa. Quer ver? Pessoal, gente, se acabar os panfletos, tira o código da informação que vocês querem. E se vocês tiverem dúvidas, mais tarde, vocês podem entrar em contato comigo direto, ou se vocês não lembrarem do meu nome, qualquer coisa, entre em contato com a professora Thalita, ela põe vocês em contato comigo. Mas também, se vocês forem no Google, é só botar lá Rafael Quirino, vocês com certeza vão acabar achando lá o meu endereço também, meu e-mail. Bom? Pessoal, enquanto você não pensa nas perguntas, tem uma pergunta para você, tem que falar em português, tá bom? O Jefferson está perguntando, dando parabéns pela sua pesquisa, e perguntando se os resultados esperados de DNA são derivados de machine learning ou de análises práticas reais. E qual é o papel do machine learning da sua pesquisa? Okay, so the DMA is made from the second option. It's not necessarily the machine learning system. The machine learning system aspect comes in with the prediction of how a polymer will react based on its molecular structure. So what we're trying to create is a database of like points, just graph points. Really, machine learning is like linear algebra. So we're just trying to create pattern recognition, and that's what the machine learning system is going to do, is it's going to recognize these patterns. What does, or how does a polymer react with this many double bonds, with this kind of conjugation, with this kind of homogeneity? How does that affect the polymer? Because it's so much data at one point that we can't figure it out ourselves. So that's when we're going to use the machine learning system to be able to predict these patterns, to find these patterns within how the molecular structure affects the polymer, the resulting polymer. And that's why we're using microbial oils, because microbial oils can be engineered to have a specific molecular structure. So we can make anything. We can make epoxy structures with them. We can make any kind of structure and then make resulting thermosets. Once we do DMA, DSC, and TGA, we put that data into the machine learning system, which will then be able to understand these patterns within, connecting the two together, polymer and oil. So the main applications that we see is, like I said, the examples that we already use today. So for example, it's already used in a lot of kitchenware, table laminates, tires, anything that is going to need to be heat resistant. So that's the main application. It's kind of almost like replacing the thermosets that we already use. The limitations to it would be the recyclability of it. Like I said, it's a thermoset, so it can't be heated down and reshaped. So these would be, that's the only issue, that like, for example, we wouldn't want to use it for plastic cups, like something like that. Because one, it's not going to hopefully be in an environment to heat to 400 degrees. And also, it's never going to be able to be recycled. So we're wanting to find applications more towards, I would think, aerospace, automobile industry, kitchen industry. That's, I feel like, where most of the applications fall.
not in replacing all plastics, but replacing just where we use thermosets today in our daily lives. Durante a sua pesquisa, você, por acaso, em algum momento pensou ou viu que não era viável a utilização de cianobactérias, por exemplo? Cyanobacteria? Micro. Oh, like microbial, but in what way? Asking, because you can make oils with cyanobacteria Right. as well, instead of yeast. Oh, yeah. You know? Você entende em inglês ou em português? Português e mais? Ok, eu vou tentar meu melhor. Nós não fazemos essa parte da pesquisa. Com os óleos micróbios. Yeah. Microbial oils. Óleos micróbios. Óleos como que fala? Microbianos. Óleos de microbianos. Oh, micróbios. A mineira já está saindo. Óleo microbianos. É a Universidade de Texas que faz isso. Que eles que faz a engenharia da estrutura molecular do óleo. Eu acho super legal, mas eu não faço nada dessa parte da pesquisa. Eu só faço a parte da pesquisa que faz os polímeros. Entendi. Então... Eu vi a questão de óleo diesel, por exemplo. Produção para substituir o convencional utilizado de... Cara, não esqueci a palavra, de um dinossauro, cara. Meu Deus. Daí eu pensei na utilização de cianobactérias, enfim, como vocês estavam pensando. Poderia também. Sim, poderia também. Eu não sei se cianobactéria... Micróbio. Micróbio. Eu não sei se pode ser engineered para ter estrutura molecular diferente, igual o yeast. Tem a diferença muito contrastante para não... Exatamente. Eu acho até que pode, mas a gente não faz e o grupo com o qual a gente colabora é especializado também em yeast, né? Que é o quê? Levedura? Leveduras. Então, esse grupo, né, assim, eu acho que existem outros laboratórios que trabalham com microalgas com o mesmo objetivo, mas a gente não tem contato com esse pessoal. Nanomateriais? Sim, tem professores que trabalham com nanomateriais. Não tem um departamento de nanomateriais, mas professores que trabalham nessa área, sim. Interessante as pesquisas do programa de materiais. Gostaria, por gentileza, de mais informações se há programas de pós-doc ou algum evento disponibilizado remotamente. Bom, em termos de pós-doc, existem algumas, não existe um programa, assim, um programa já estruturado para pós-doc. Existem vagas, o que acontece quando a gente consegue um financiamento e tem lá verba para contratar um pós-doc, a gente pode contratar. Mas não existe assim, um ciclo determinado que a gente pode contratar 10 pós-docs por ano e tal. Não tem. Né? Os pós-docs que a gente tem agora foram de financiamentos que a gente conseguiu. Então, a gente tem, acho que, 4 pós-docs lá no momento. E, à medida que os financiamentos forem saindo, a gente pode contratar mais. Né? Mas não existe. Inclusive, não tem, acho que não tem uma vaga aberta agora para pós-doc. Né? Mas, quem tiver interesse em pós-doc, entre em contato. Assim, o jeito de conseguir uma vaga de pós-doc lá é estando em contato com os professores, que aí quando aparece uma vaga, a gente vai atrás de quem a gente quer contratar. Então, se a gente não sabe que tem um interesse daqui, né, a gente não vai adivinhar. Então, vocês, né, se tiver alguém com interesse, sim, entre em contato. As perguntas, Gustavo? Vamos agradecer a Ellen Rafael mais uma vez. Encerra a live para mim.
Não, fala tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado por quem acompanhou pelo YouTube. Aí, obrigado também a todos que vieram. Obrigado, professora Thalita, por organizar tudo isso. E eu declaro oficialmente encerrada essa apresentação.